Boss, ano lang to boss? Local tournament. Pero meron tayong mga guests from United States of America. Elbow foul. Mga pinadala ni ano boss? Ni Devon Marat. Ayan mo boss. Winner for Baguio. Guys, nandito yung mga pinakamalakas ng Pilipinas. Nandito yung mga ano. Yan. Winner, Yuki. Okay, dito muna tayo. Baguio versus Baguio. Winner, Cancel. Okay, champion ang Baguio. Ang matatala is automatic turn. Oh, yung matatala automatic turn. Ganun lang kabilis. Champion ang lightweight ng Baguio. Si Francis, nabitin siya. Isasali natin sa men's category ng lightweight. Ayan na guys. UK versus Baguio. Warning, Yuki. Yeah, Evelyn from Baguio in the left side. And we have UK in the right side from Marikina. Ayan guys. Guys, tinuruan niya ni Big Boy guys. Ayan guys, pambata ni Big Boy guys. Ayan guys. Ayan guys. Ito yung pambata ni Big Boy guys. Ayan guys. Si Big Boy nagtulog guys. Ayan. Ayan. Ayan guys. Basta tandaan nyo, wag kayo mag-boy na lang ang pressure, ha? Ay! Nilaglag tayo lahat ni Sir Tim, ha? Yes. Guyuki. MC. Yung mga dapat may boyfriend, okay lang. Veteran. Shout out from Africa. Last good boss. Ayan boss. Ayan. 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 Meron pa kasi mag-landscape. Ayan. Ayan guys. Marikina versus Baguio. We have Yuki from Marikina and we have Evelyn from Baguio. Ito na. Ayan guys. Ayan. Ang sinang matatalo Guys, is Marikina. Si Yuki. automatic turn. Okay. Grabe, talapak naman dyan, no? Ayusin mo kasi. Ayusin mo. Ayan na guys. Yung manalo, nalaban sa Go! Hirap to. Elbow foul para kay Glenn. Ano pa nga naman dyan? Ayan guys. Yung nakuha. Pambato ng Marikina. Ang hirap Evelyn. Ang Baguio. Lamang. Ito na guys yung mga Sa susunod yung play natin babae dapat talo, ha? May uniform. Sagot na uniform. Ano babae? May uniform na naglalaro. Okay, here we go. Kulang na eh. Speed. Yes! Bata! Ayan na. Marikina versus Baguio. Top 1 Philippines versus Top 1 Marikina. Yamado yung Baguio guys. Uy! Uy! May laban guys! May laban!
Guys, champion pa rin yung Baguio, guys. Undefeated. Isa, sa gitna mo, sa gitna. Guys, undefeated pa rin yung Baguio. O, let's na tayo.